Nda lokobera ndine chanduko ligege ndikawatanganidza kama Mafhungo a Tshivenda ka SABC 2 na dawafunda lipo share nga vone henefha yani. You have united the people of South Africa. The words "Ama boko boko, go boke" are being shouted from rooftops. President Devoswera ngwena izi zalifasi za rugby nge Union Buildings mu kapteni siya kolisi anekeza chipuga cha Web Ellis kabone mu presidente. Challenges are severe. Despite the progress we are making, poverty, inequality and unemployment remain high. Mata othe adabo oto sedzesa dorobo ya Johannesburg namusi ichikofara khuvangano ya agowa uthoma namusi uswika machero nga mugivera. We are very diverse, just like you are outside there, and we just wanted to show that diversity is our strength in South Africa. Zwindi zwine zvakobvera zvinofala stadium cha FNB hune akopembererwa ubuya hachipuga hadzi Springboks. Nda lokobera nendiphi chanduko ligege ndikowatanganidza kama Mafhungo a Tshivenda pano ka SABC 2 adawafunda lipo share nga vone henefha yani. President Cyril Ramaphosa bako uhulisa timu ya lushaka ya rugby ya Springboks hune vari yo khwathisa vuthihi kha vadzulapo valino shango. President Devoswera ngwena izi zalifasi za rugby nge Union Buildings mu kapteni siya kolisi anekeza chipuga cha Web Ellis kawone mu presidente. Vadzulapo valino shango ubva masiya ofambana naho va chitu chithihi vachikoutekeza zi Springboks ubva mathomoni a mitambo ya chipuga cha lifasi usvika magumoni. Zvazvino shango lothe likoupemberera gundo ili. Ngwena za chipuga cha lifasi cha rugby zi Springboks zotanganizwa sabahali pala Union Buildings. President Cyril Ramaphosa wafululedza mabokoboko kha gundo lavo lilatanganya vadzulapo valino na una khaedu dza ikonomi dzikoma vadzulapo na chaka dzothe dza lino. Box dzivaka tremendous chipuga cha lifasi dzina mbono wa uri strong together yeva khwatsisedza uri gundo lavo ndila vadzulapo vothe valino. You have united the people of South Africa. The words "Ama boko boko, go boke" are being shouted from rooftops by black, white, young and old, urban and rural dwellers in all our national languages, including the most recent national language, the sign language. Ramaphosa vari gundo la Springboks lo disa fulufelo na vuthihi nga utanganya chaka dzothe dza lino. The performance of the Springboks in this year's Rugby World Cup has captured people's imagination all over the world as well as on our continent. We have received many words and messages of congratulations from a number of heads of state on our continent. In many ways, they saw this win as a win for Africa. And we thank you for lifting the name of our continent at an international level. Mukapteni wa box ya kolisi ani othasira kuma musi ya chinangwa kha wimono nga mulanguli wa mtambo uyu Horace Erasmus uri tio ditongisa nga chaka dza lino usina ukhethulana. We are very diverse, just like you are outside there, and we just wanted to show that diversity is our strength in South Africa, and to encourage Mr. President and the cabinet, we need to use our diversity a bit more. I think it's a powerful force that a lot of countries don't have, that we can use very brightly. President Cyril Ramaphosa wavera timu ya Springbok ine vadzimuna dza lifasi thanziela ya mshumo wavhuḓi ya u ita u tsireledza vhugwena lifasi na ova timu yothe yo no thuba chipuga ichi lona na ova timu ya uvhili u thuba chipuga ichi lu tshikolo tevekana. Zwi tshi kha ḓivha zwo ralo miraḓo ya phalamennde na vhone vha ḓo ṱanganedza mabokoboko phalamennde matshelo. We have communicated the invitation to honorable members in terms of receiving the Springbok team. From there, they will proceed to the City Hall, where there will be a public address on receiving them.
We have identified, due to the limitations that we have in the precinct, we have identified the front entrance stairs of the National Council of Provinces. Banyana won the African Cup of Nations for women. Did we bring them to Parliament to celebrate them? It is cause for celebration, but I agree with Honorable Kwankwa that we must treat all our sportsmen and women fairly, even if they are individuals that do us proud on the international stage. We linked up with Banyana, but unfortunately, upon their win, they had a very hectic program, and at that time we had, I think, 2 or 3 days in session. They were not available, but we take note that let's treat all sporting codes equally. So this tour of the Springboks was not initiated by Parliament. We didn't initiate them to come to Cape Town and to thank the supporters and all of them. The Department of Sport, together with the South African Rugby Union, expressed, and they recognize, and it shows the respect that they have for Parliament. In the spirit of uniting the nation, which is what this game has proven, not that the other sporting codes do not unite the nation, but South Africans have been rallying behind all, including netball. Nao vamahoro ofambana naho votakalera gundo la mabokoboko vakotoda timu idzi dza lushaka zichifarulingana. President Vho Ramaphosa vofhindula mbudziso phalamendeni namusi he va ambanga ha u ḓiimisa bannga ya vhukati na kulangulele kwa inflation u tevhedzwa ha mawanwa a khomishini ya ṱhoḓisiso kha u langwa ha muvhuso na maano a u lwa na khakhathi dzo ḓisendekaho nga mbeu. The approach that the central bank has used, which is also supported widely in our country, is that of curbing inflation. Because a higher rate of inflation, in the end, has a negative impact on the poor, because the value of their currency, the value of the money they have, also goes down and therefore impoverishes them even more. The recommendations that were put forward by the State Capture Commission are being processed, and I did address Parliament to give the response of the government to those recommendations. Many cases are appearing before our courts, and there's also been the process of following up on their assets through the assets forfeiture structure that we've got. So all that is going ahead. Tackling violence against women and children, as I said, requires a multi-pronged approach, but also all of society. This cannot be solved by the police alone. And the police often come as an after effect when the crime has already been committed, when a woman has been raped or killed, and usually it happens when people who are related to each other, know each other, are involved. Mato othe a ḓo vha o sedzesa ḓorobo ya Johannesburg musi tshi khou fara khuvhangano ya African Growth and Opportunity Act kana AGOA u thoma na musi u swika mbamatshelo nga mugivhela. Vhaofisiri vha shango ḽa Amerika khathihi na vhane vha bva fhano dzhangoni ḽa Afrika vha ḓo amba nga ha mbekanyamushumo ya zwa makwevho ya shango ḽa Amerika fhano dzhangoni ḽa Afrika. Khuvhangano iyi ya AGOA ndi ya u ṱuṱuwedza vhubindudzi vhukati ha shango ḽa Amerika na maṅwe a mashango a ḽino dzhango zwihulusa kha sia ḽa vhulimi na vhubveledzi. Fano iyi ya makwevho yo no ḓi vusuludzwa luvhili lwoṱhe nahone i khou ḓo swika magumoni nga ṅwedzi wa Khubvumedzi ṅwaha wa 2025. Lwo vha lwendo lulapfu u bva tshe ya phasiswa zwa mbambadziselano na maṅwe mashango u bva tsha ṅwaha wa 2022. Tshipikwa tshihulwane afha ho vha hu khwaṱhisedzwa thengiselano na mashango a Sub-Saharan Africa khathihi na u bveledzisa ikonomi ya mashango aya. It's not like the trade pact that you have with the European Union, where you agreed to do some things and the Europeans agreed to do some things.
This is an area where we agreed to do something and we required absolutely nothing of any African countries. Mashango a Africa apaḓaho furaru ṱhanu o dzhenelela kha mbumbano iyi. Vhunzhi ha mashango a shumisa mbumbano ya AGOA u khwinifhadza zwa thengiselano na maṅwe mashango. Afrika Tshipembe ḽone ḽi bva phanḓa kha vhushaka uvhu musi ḽi tshi khou lusa u vusuludza ikonomi. Our economic challenges are severe. Despite the progress we are making, poverty, inequality and unemployment remain high. We continue to face domestic and global pressures, and our economy is growing too slowly for us to overcome the challenges facing our people and our country. Ultimately, more rapid and inclusive growth is the only solution to unemployment, poverty and inequality. Shango la America ḽi pfala ḽi tshi khou ṱoḓa u fhelisa vhushaka uvhu vhukati havho na mashango a Gabon, Niger, Uganda na Central African Republic. Defending human rights in countries to pass anti-gay laws, that passed anti-gay laws like Uganda, going after Uganda, making clear that they cannot have the same benefit as other countries. Maṅwe mashango ane a khou thuzelwa nga nnḓa ndi ane ha khou pfi o kundelwa u tandulula thaidzo dzao dza tshiṱangani hune ha khou vha na u dzhenelela ha muvhuso wa maravhele. Zwo ralo vha khou kundelwa u vhona uri hu na mulalo mashangoni avho. Zwa zwino ri vha kha muṱoḓulusi wa SABC Maswidera Ḽivhona hune a ḓo ṱanḓavhudza nga ha zwine zwa nga lavhelelwa kha khuvhangano ya AGOA. Ḽo kovhela Maswidera ri khou ṱanganedza fhano kha mafhungo a SABC 2. Kha musi ni nga tou ṱanḓavhudzela uri muṱangano uyu wa AGOA ndi wa mini, hu vha khou bvelela mini zwavhuḓi vhuḓi? Madekwana vhuḓi muhashi na vhathu vhoṱhe mahayani. Sa zwino ri fhano kha ḽa Nasrec Expo Center hune ha vha na muṱangano wa AGOA ine ya vha Africa Growth Opportunity Act ine ya vha yo i khou tingedzwa nga shango ḽa America. Muhashi fhano kha ḓuvha ḽa ṋamusi ro vhona zwinzhi zwi tshi khou itea musi vho ramabindu na vha exhibita zwibveledzwa zwavho vho swika fhano vha tshi khou ita zwo teaho u sumbedzisa vha mashangoni a America na vhaṅwe uri vhone vha kona zwifhio. Muhashi na vha thetshelesi fhano sa zwino ndi na muṅwe wa vhorangamabindu vhahulwane kha dzangano ḽi vhidzwaho nga NACAM line ḽa vha ḽi khou representa vhathu vhane vha 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 khou shuma nga dzi parts dza automotive dzine dza vha dzone dzi goloi. Hafhanoni ndi navho Renai Mutilal vhane vha vha director wa NACAM. Vho Renai Mutilal vha ḓo amba nga zwinzhi nga dzangano ḽavho. Mr. Mutilal, welcome to SABC 2 News with me here on Tshivenda News. Thanks for having me. Mr. Mutilal, can you please explain to us what is your interest in AGOA as NICAM? So I think as NOCAM we represent close on 150 manufacturing brands of components that eventually get assembled into a vehicle and sold into various markets, including the US. And the US is a really key export market for South African autos products. Last year we had about 24 billion worth of exports going into the US market, of which 9 billion were components itself. And then the balance 15 billion vehicles produced out of components that finds its way into the market. So a really key trade agreement of which not only South Africans, but I think the wider African continent benefits from. And it's really crucial that we have a continuation and a renewal of AGOA to ensure that we can continue to build a kind of manufacturing capability and value chains across the continent for the benefit of all of the economic opportunity that the auto sector brings. So in the past few weeks, we've had issues where some in the US were proposing that South Africa must be excluded from AGOA. What's your take on that? So I don't think that's probably the best thing, even for the US, just from a few perspectives. The US themselves benefit from having South African products exported duty-free into the market. There's a certain number of jobs, both from manufacturing and retail, in the US that happen as a result of South African production going into the US. But more importantly, the production of components in South Africa are often as a result of things that have happened in other African countries. I mean, we're standing right here, the components behind me, combination of both Lesotho and Botswana, production happening in those countries get exported into South Africa, further beneficiated or produced into seating systems, wire harnesses,
eventually get into a vehicle like the Mercedes C-Class and then exported into the US. So South Africa is not the sole beneficiary, and you've got to have a country like South Africa that's able to absorb raw material and components from other African countries, put it together, and be able to export into the US market. So at the end of this conference, what do you want to see? We'd like to see an extension of AGOA post-2025 and even greater, stronger support for the auto sector, more African countries participating with larger auto economies like South Africa, and supporting the US in their own automotive growth. Mr. Mutila, thank you for your time. Muhashi nabathichelisani ngeimahayani uvakane pano kala Nazareth ndikori uyangabo Mutilali bakobona hoyu heichumisano ya Africa Chipembe ngakha AGOA iko shuma zwabudi nahone bakotama webona iko vera phanda uya miṅwani idawo nda Masundra rali wana ruriwa nga manda xipinga chanu masina o ndi mtodelusi wa mafhungo pano a SABC we aba ana muṅwe wa vhaeni vhane vhone vhoramabindu vhane vho dzhenela mutangano kana khuvhangano ya AGOA haningei ḓoroboni ya Johannesburg. Fhedzi zwino nga ri bvele phanḓa. Dzangano la vhashumi la COSATU ḽi khou amba uri a ḽo ngo farea zwavhuḓi nga mugaganyagwama wa vhukati ha ṅwaha wo ṋekedzwaho mulovha hune vha ri a wo ngo thusa tshithu siani ḽa u tandulula khaedu dza ikonomi dze vhashayi vha ḽino shango vha livhana nadzo. Minista wa zwa gwama Vho Ino Godongwana vha khou tenda uri u gonyela nṱha ha mbadelo dza u lifha zwikolodo zwa muvhuso zwi khou kwama nga nḓila i si yavhuḓi tshumelo dza ndondolo. Minista Vho Godongwana vho tenda uri ikonomi a ngo to aluwa nga tshihaḓu lune anga kona u tikedza tshiimo tsha zwikolodo shangoni ḽino. He vha ri nyaluwo yeneyo ṱhukhuṱhukhu ndi yone thandululo i yoṱhe ya u shaya ha mishumo, vhushayi na ṱhahelelo ya ndinganyelo. Fhedzi naho zwo ralo, masheleni a 34 biḽioni wa dziranda o avhelwa u engedza thikhedzo ya gavhelo ḽa matshilisano ḽa COVID-19 u ya kha muṅwe ṅwaha. Vho Godongwana vha ri tshiimo tsha ikonomi tshi tsho vhifha zwine izwo zwone zwa khou ṋaṋisa Thomas u ḓura kha zwa u khawa ha muḓagasi, nyingapfuma dzi re nṱha na u engedzea ha zwikolodo. 34 billion is allocated to extend the COVID-19 social relief of distress grant by another year. Over the medium term, a provisional allocation is retained while a comprehensive review of the entire social grant is finalized. Vha COSATU vha ri vho lavhelela muvhuso u dzhenelela tshoṱhe siani ḽa thandululo dza u sedzana na tshivhalo tsha nṱha vhukuma tsha ṱhahelelo ya mishumo na ndinganyelo, u bvela phanḓa ha u dzimuwa ha muḓagasi, u mbwandamela mimasipala zwe zwa vhanga uri tshumelo i sa iswe lushakani. Hune vha khou gwa uri mbekanyamaitele ya uri vhashumi vha kone u bvisa tshipiḓa tsha masheleni avho a pensheni uri fhungo iḽo ḽi ṱhaphudzwe phalamenndeni na u mbo ḓi thoma u shuma ṅwakani. Relief must happen next year, not be delayed by another year. We've been having this discussion for half a decade, and that the relief should be meaningful enough, like 50,000 Rand, not 30,000 Rand, to give some sort of relief to workers. So we're still engaging with government, with Parliament, with Treasury. We hope Treasury will take a more sane and compassionate approach to life, because what they're doing right now is continuously to throw workers under the bus, which is not helping. Vhaḓivhi vha ikonomi vha ri masheleni a muvhuso a dziedzini nga ṅwambo wa u sa shuma zwavhuḓi ha ikonomi. What has been happening and what will continue to happen going forward, these grants will in fact in real terms fall. It's not only the COVID grant, other grants as well. And they will fall in real terms. In fact, they have already fallen in real terms in the current financial year because the grant increase was below, for most grants, was below the inflation rate. In the case of the COVID grant, there was no increase whatsoever. So from that point of view, this is not a pro-poor budget in that the grants are simply not keeping track with inflation. Vhaḓivhi vha ikonomi vha khou vhilaedzwa na nga u engedzea ha zwikolodo uri zwi vho ḓo dovha hafhu zwa vhanga u engedzwa ha nyingapfuma. Vha songo ṱutshela kule ri tshi vhe maragani vha ḓo pfha nga ha dzi Springboks vhe vha tshimbila vha tshi ṱana tshiphuga fhano vunduni ḽa Gauteng. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Ri lavhelesa mafhungo a ikonomi hune randa ya khou vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi.
dollar ndi 18 rand 44, bondo 22 rand 43, euro ndi 19 rand 59, pula ya Botswana 1 rand 35. Mikobe JSE Intha kha zwibveledzwa musuku ndi $1,981, platinum ndi $916, oil ndi $87.37 nga faki. Ngwena za lifasi za rugby luna lothe vane vha thimu ya fhano Africa Tshipembe Springboks vha khou tshimbila vha tshi takala na vhadzulapo vha ḽino shango hune vha khou ṱana tshiphuga tsha lifasi tshe vha tshithuba tsha Web Ellis. Mabokoboko vho thoma lwendo lwavho lwa u ṱana tshiphuga itshi ngei Pretoria vha fhelela Johannesburg phanḓa musi vha tshi khunyeledza ngei Soweto. Ovo uchivonera muvhala mudala na musuku afha ndi musi vatambi va thimu ya lushaka ya rugby va tshi khou ṱana tshiphuga musi vha tshi fhedza u dalela president fhala tshifhaṱoni zwa Union Building ḓoroboni ya Pretoria. Mabokoboko ndi thoma u tandula na zwiṱaraṱa he vha kanda Loftus Versfeld Bank City fhala tshivhindini tsha ḓorobo ya Johannesburg. Zwenezwo vha tshi khou ḓela u tandula vho ita na u vhedzela dzina ḽa Siyakolisi. I'm going for Sia. Nga nnḓa vhatambi vhane vha takaleliwa nga vhathu vhatikedzi vho tenda uri ngwena idzi dzo ṱanganya lushaka lwa Afrika Tshipembe. The rugby is just the number one. It brings every single person together, irrespective of color, race, religion, and everything. We put our differences aside and we come together as one. Muthusa mugudisi vho Mswandile Sticks vari vho shuma mushumo tshidele. 62 million South Africans. They boost us. Even two tough times, we still come out as the best and we do everything in our part to make sure that we represent our people, and it's more than us, it's not about us. So we don't want people to make it about us, me as Mzwanele Stick. We must understand one thing, if we can unite like this as a country, then we can make the world a better place. Zwa zwino timu ya lushaka i ḓo dalela ḓorobo ya Durban na ngei Cape Town vha fhedzisela fhala Eastern Cape kha ḓorobo ya East London. Na rine ngeno nḓuni dza khasho ri a fhululedza mabokoboko ri tshi ri halala mabokoboko halala. Mafhungo na musi o gumanepo mutsho u khou tevhela. Ndi matekwana kha ri mbo ḓi lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matekwana a ṋamusi. Vhapfumbi vha mutsho vhe matekwana ṋamusi a iwa khou vhonala mimuya ine ya khou vhudzula nga vhuhali fhaḽa tshipembe ha shango. Mimuya i khou dovha hafhu ya vhonala na fhaḽa phendela shango ya fhaḽa vhubvaḓuvha. Kha ri mbo ḓi lavhelesa uri matshelo hone ḽi ḓo tsha ḽima nga tshivhumbe yoṱhe. Musi ri tshi lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matshelo i khou dovha hafhu ya sumba a iwa iḽa mimuya kha iḽa yo ḓi ṋea maanḓa a tsini ri khou dovha hafhu ra vhona mvula ine ya ḓo na vhukuma mvula i si na vhukono. Iḽa mimuya kha iḽa hafhu i khou dovha ya vhonala na fhaḽa devhula ha Kapa khou vhonala hafhu nga kha na makole o tibaho fhethu ho fhambananaho no mona na Afrika Tshipembe roṱhe. Mimuya iḽa kha iḽa hafhu nahone i khou dovha hafhu ya vhiga upfhi nga kha ḓi bvela phanḓa matshelo ḽi tshi tsha. Kha ri mbo ḓi tsivhudza vhadzulapo uri matshelo ḽi tshi tsha kha vhalale mvula dzine vha dzi tshi khou fhelekedzwa nga maḓumbu. Ri khou dovha hafhu ra vhona na mufhiso wo kalulaho vhukuma u tshi khou vhigwa fhaḽa devhula ha Kapa. Musi ri tshi lavhelesa kha ri mbo ḓi lavhelesa dzi temperature dzashu dza madekwana ṋamusi. Kha ri thome nga vunḓu ḽashu ḽa ngeno Gauteng hune ra khou vhigelwa hone mutsho wavhuḓi vhukuma ngeno ḓoroboni ya Johannesburg a tsini na fhaḽa Pretoria. Springs nahone a iwa ri khou vhona dzi temperature dzo gonya dza swika fhaḽa kha 26, Vereeniging ndi 26, Carletonville hone a iwa ndi 26. Kha ri mbo ḓi tsa hayani vunḓuni ḽashu ḽa Limpopo ri lavhelesa fhaḽa ḓoroboni ya Musina, Giyani na fhaḽa Thohoyandou ri khou lavhelela dzi temperature dzavhuḓi vhukuma. Madekwana ano matshelo ḽi tshi tsha a iwa dzi ḓo gonya. Bakersford dza swika fhaḽa kha 25 a tsini na dzi temperature dzi dzavhuḓi vhukuma fhaḽa Vilavila, Thabazimbi na fhaḽa Lephalale. Kha ri mbo ḓi ya vunḓuni ḽa Mpumalanga hune nahone ra khou vhona mutsho wavhuḓi vhukuma. Madekwana ṋamusi matshelo ḽi tshi tsha a iwa dzi ḓo gonya fhaḽa Skukuza dza swika fhaḽa kha 27, Mkhonto nahone ndi 27. Musi tshi lavhelesa fhaḽa KwaZulu Natal nahone ri khou vhona mutsho wavhuḓi vhukuma u tshi khou vhigwa fhaḽa ḓoroboni ya Ladysmith, Pietermaritzburg, Vryheid a tsini na fhaḽa Kokstad. Durban hone a iwa dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika fhaḽa kha 24. Kha ri mbo ḓi ya Eastern Cape vha songo hangwa ndi fhaḽe ra vhona mufhiso wo kalulaho vhukuma. Ndi ngazwo vha tshi khou vhona dzi temperature dzi nṱha vhukuma fhaḽa Somerset East a tsini na musi ri sedza fhaḽa Makhanda. Maletswayi hone a iwa dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 29. Western Cape nahone lune ra khou vhona hone dzi temperature dzi nṱha vhukuma matshelo fhaḽa Otterstone a tsini na fhaḽa Beaufort West
George Moselby na phala Cape Akalas na hona aiwa go bona o mocho bo bukuma madiko na musika thihina machelo kare mo dia debora ka puna na hona go bona aiwa nga ga bona makoloti bao fetsa re go bona tsetsa bo bukuma zi temperature phala Kimberley DR na phala Cranavon Sutherland sekolo zi konyetso ke phala ka 25 atina mo se re cha bona la Free State na hona go bona ka ga bona makoloti bao phala Bloemfontein atina mo se ado balangana mo se chitaba fix back hona I want 25 Bethlehem na hona I want 25 ka mo dira bere sa phala vunula Northwest hona hona re go rabela mocho bo bukuma phala drobina phala Otostal Mahikeng atina phala Tosca Freeback hona I want 28 helino di komba